Welcome to Digital Education Bangladesh. Today you will know about the rules of voice sales. আজকে আমরা কতগুলো রুল শিখব। প্রথম ক্লাসে দুইটা রুল দেওয়া ছিল, এবার আমরা তিনটে রুল থেকে শুরু করে কয়েকটা রুল শিখব। রুল নাম্বার 3 হলো might, can, could, must or to, going to যুক্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার objects, subjects plus may or might, can, could, must, ought to, going to plus be plus verb past participle plus by plus subjects, objects. Example: you must write the poem. The poem must be written by you. She may help you. You may be helped by her. We ought to obey our parents. Our parents ought to obey. Our parents ought to be obeyed by us. We are going to organize a party. The party is going to be organized by us. Rule 4 হচ্ছে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে লেট প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস বি প্লাস ভার্বস পাস্ট পার্টিসিপল। এই যেমন রাইট দি আর্টিকেল, let the article be written, prepare the assignment, let the assignment be prepared. Do not দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে let not object plus object বা subject plus be plus verb past participle. Example is let me write the article, then let the article be written by me, let him write the letter, let the letter be written by him বা passive. নেভার দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে let not objects subjects plus a verb be বা verb past participle. Example: never deceive anyone. Let not anyone ever be deceived. Never go there. Let not there ever be gone. সেন্টেন্স ভার্ব মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হলে এবং পরপর পার্সোনাল অবজেক্ট যেমন মি, আস, হিম, হার, ইউ, দেম থাকলে লেট ডাইরেক্ট অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস ফর প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট। এক্সাম্পল সে গিভ মি এ পেন্সিল, লেট এ পেন্সিল বি গিভেন ফর মি, গিভ মি অ্যান ইরেজার, লেট অ্যান ইরেজার বি গিভেন ফর মি। রুল 5 হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করা হয়, পরবর্তী অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ ফর্মে নেওয়া হয়, পরবর্তী প্যাসিভ ভয়েস বা অক্সিলারি ভার্বকে সেন্টেন্সের শুরুতে বসানো হয়। অবজেক্ট বা সাবজেক্ট প্লাস এখানে বাই প্লাস সাবজেক্ট হচ্ছে প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের সেন্স টু অ্যাসার্টিভ sentence plus sensed assertive sentence is taken to passive form plus sense passive voice auxiliary verb is put at the starting of sentence plus object plus subjects plus plus by plus subjects objects plus note of interrogation done according to tense. Example: have you written the articles? You have written the article. The article has been written by you. Has the article been written by you? Are you writing the article? You are writing the article. The article is being written by you. Is the article being written by you? হু দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হু এর পরিবর্তে বাই হুম টেন্স এবং পার্সন অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব বা অবজেক্টের সাবজেক্ট বা কোনো সময় টেন্স অনুযায়ী বি, বিং, বিন ব্যবহৃত হয় প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই হোম ইনস্টেড অফ হু প্লাস অক্সিলারি ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু দি টেন্স এন্ড পার্সন প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্টস প্লাস সামটাইমস বি, বিং, বিন ইজ ইউজড অ্যাকর্ডিং টু টেন্স ভার্বস পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস এই চিহ্ন দিতে হবে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন হোয়াট। Example: who is writing the poem? Directive: by whom is the poem being written? Yes. Whom দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে whom এর পরিবর্তে who
প্লাস টেন্সের পার্সন অনুসারে অবজেক্টিভ ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন হু ইনস্টেড of a home plus auxiliary verb according to the tense and person verbs past participle by subject plus প্রশ্নবোধক চিহ্ন এক্সাম্পল হচ্ছে যে whom did you recommend who was recommended by you হোয়াট দিয়ে শুরু হয় সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হোয়াট টেন্স এবং পার্সন অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট অবজেক্ট Past tense অনুসারে করা হয় who auxiliary verb according to tense and person plus verb past participle plus by plus subjects objects plus done according to tense example আছে what is he doing what is he doing what is being done by him what does he need what is needed by him শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ আরো বেশ কিছু রুলস আছে এই রুলস গুলো জানতে পারলে তোমরা খুব সহজে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে তো তোমাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি।